Hello, my lovely students in 4th primary. In the last lesson, كنا ساعدنا our friend Maisa to compare between two bottles of olive oil. The first bottle كان فيها 5/10 liters والsecond bottle كان فيها 73/100 liters. وقلنا كمان إن الsecond bottle هي اللي فيها أكتر. طيب دلوقتي لو مايسا محتاجة to prepare for a family event ومحتاجة 1 liter of oil for her recipe. تفتكروا if she bought لو اشترت ال 2 bottles of oil ده هيكفيها ولا لأ؟ And how would we know؟ وهنعرف ازاي؟ أنا متأكدة إن انتوا كلكم دلوقتي بتفكروا إن احنا نعمل adding لل 2 fractions اللي هي 5/10 plus 73/100. طيب احنا كنا عرفنا ودرسنا قبل كده how to add fractions، لكن دلوقتي في حاجة مختلفة شوية هنا. تفتكروا ايه الحاجة المختلفة؟ كان anyone notice في حد ملاحظ الديفرنس؟ exactly الفراكشنز هنا اللي احنا بنعمل لها addition عندها different denominators، لكن اللي احنا درسناه قبل كده خدنا الفراكشنز اللي عندها like denominators. طب دلوقتي question عايزة اسأله لكم. How shall we add؟ ازاي نعمل add للفراكشنز اللي عندها different denominators؟ وده اللي هنتعلمه النهارده in our lesson which is titled check the denominators. هنتعلم النهارده ازاي نستخدم المودلز to add two fractions that have denominators 10 و 100. We will start our lesson with this activity. Skip counting by tenth in access part on page 105 in your school book. تعالوا بقى نبدأ نحل الأكتيفيتي دي with each other on the board. طيب دلوقتي احنا هنستخدم النمبر لاين drawn in front of us to skip counting up to 20/10. أنا عايزاكم دلوقتي كلكم ترسموا اللاين زي ما انتم شايفينه كده and write the parts، وكمان تعالوا نعد مع بعض count with me and also count with me with a loud voice the fractions اللي احنا هنسجلها مع بعض. Let's count together. Here I have 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 till I reach 20/10. طيب لو بصينا على الفراكشنز اللي احنا كاتبينها هنلاحظ ان في group of fractions equivalent to the benchmark fractions زي اللي احنا خدناها قبل كده وعرفناها قبل كده. طب هديكوا example مثلا، مش الفراكشن 0/10 equivalent to the benchmark which is 0؟ طيب and other benchmark fractions as well. تعالوا كده نشوف مع بعض الفراكشنز we have written اللي احنا كاتبينها مع بعض. How many tenths are there in one whole؟ يعني ال one whole فيه كام tenth؟ طيب لو أنا عايزة أعمل compose لل 2 as a whole number، how many tenths do we need؟ يعني دلوقتي السؤال بيقول لي 2 فيها how many tenths؟ And now I'll give you enough time to answer, and when we are back I will show you هوريكوا بقى إجابات الستودنتس بتوعي. Now when I showed these fractions، لما وريت الفراكشنز دول للستودنتس بتوعي في الكلاس روم قالوا لي ان الفراكشن 10/10 is equivalent fraction to one whole. ليه؟ عشان النومينيتور equal للدينومينيتور، يبقى ال one whole consists of 10 tenths. ده معناه ان 10/10 هي نفسها equals to one whole. طيب وقلنا ان الانسر ده هيقول لنا الانسر او هيخلينا نحل الانسر of the second question. As the one whole، مش لسه قايلين ان one whole فيه 10 tenths، يبقى تفتكروا 2 wholes فيها كام tenth؟ yes فيها 20 tenths right؟ يبقى 20 tenths هي equals to 2 wholes and this is correct. Now we can write the fractions in the same way that is in front of us. نكتبها بنفس الطريقة اللي احنا كاتبينها بيها. And we can write 1 under the fraction 10/10 زي ما احنا كاتبين كده، وهنكتب 2 over the fraction 20/10. تعالوا نبص بقى للفراكشن 13/10. بصوا 13/10 هي مش 13/10 دي improper fraction.
طيب ليه improper fraction؟ عشان النومينيتور greater than the denominator. طيب مش احنا قلنا أي improper fraction I can write it in a form of mixed number؟ طيب الميكس نمبر هفكركم بيه تاني، هو عبارة عن whole number و proper fraction. So we can express 13 over 10 as fraction and أو two fractions. زي إيه؟ مش 13 over 10 أقدر أكتبها إن هي 10 over 10 plus 3 over 10، يعني عملتها in the form of two fractions, right؟ طيب دلوقتي 10 over 10 is what? is whole one, right؟ and 3 over 10 وهو ده الميكس نمبر بتاعي. يبقى 13 over 10 equals to 1 and 3 over 10, right? Okay, this is how we write the fraction 3 over 10 as mixed number. بنفس الطريقة بالظبط لو شفنا fraction 18 over 10. Look here, 18 over 10 برضو هنلاقيها what? improper fraction. تعالوا نكتبها in the form of mixed number، يعني one whole وكمان proper fraction. طيب دلوقتي 18 over 10 ممكن اكتبها 10 over 10 plus 8 over 10. طيب كلنا عارفين ان 10 over 10 is one whole, right؟ يبقى here الميكس نمبر بتاعي one whole and 10 and 8 over 10 which is proper fraction. 1 and 8 over 10 هو ده الميكس نمبر بتاعي. Okay, and now after we make the mixed numbers, we can convert between the different forms of fractions. Now if you have a look in the lesson's objective، لو بصينا على الهدف بتاع اللسن هنلاقي ان it is to add the two fractions الدينومينيتور بتاعهم 10 or 100. Now we will get to know more about this in the activity check the denominators in build part on page 105. تعالوا كده نشوف مع بعض. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض build part. Here in build part الأول هنراجع مع بعض على adding fractions with like denominators. تعالوا كده نحلها مع بعض. Here in problem number 1. Problem number 1 هنا مطلوب مننا إيه؟ مطلوب مننا to add the two fractions اللي هي 15 over 100 plus 46 over 100. طيب دلوقتي two fractions have like denominators اللي هو 100 أو denominators الاتنين 100. يبقى كل اللي أنا هعمله I will add the two denominators only، لكن الدينومينيتور I will keep it as it is. يبقى الدينومينيتور بتاعي 100 وهعمل 15 plus 46. 15 plus 46 equals what? Excellent, 61. يبقى الفراكشن بتاعي 61 over 100. In the same way بنفس الطريقة you can solve problem number 2. طيب تعالوا نشوف بقى problem number 3 بتقول لنا إيه. Problem number 3 we will find that إن الفراكشنز عندها different denominator. في denominator 100 وفي denominator 10. طب دلوقتي هحلها إزاي؟ قبل ما أقول لكم هنحلها إزاي I'll give you some time to think about a way for the solution and when we are back we will solve it all together. Now, welcome back. Let's move to the activity same units. In this activity, we will represent the problem اللي أنا قلت لكم to think about its solution وهنستخدم الفيجوال مودلز. أنا متأكدة إن كلكم فكرتوا in using models، صح؟ كلكم فكرتوا إن أنتوا تستخدموا المودلز عشان إحنا استخدمنا المودلز كتير قبل كده وكانت بتساعدنا إن إحنا نحل البروبلمز بتاعتنا اللي فيها new ideas، اللي فيها أفكار جديدة. طيب لما نبص كده على التو مودلز اللي عندنا we can find that they are divided in different ways، يعني مش متقسمين زي بعض. الفيرست موديل divided into hundredths، right؟ لو شفنا الموديل ده هنلاقيه divided into 100 parts. والسكند موديل it is divided into tenths، يعني متقسم ل 10 parts. طيب in order to add all the parts محتاجين نعرف how many hundredths are there in 3 over 10، يعني 3 over 10 دي فيها كام hundredths. طيب دلوقتي
فيها 30 hundredths right؟ ليه 30 hundredths؟ عشان each bar consists of 10 hundredths. لو بصينا كده هنلاقي كل بار متقسم ل 10 hundredths. يبقى 3 bars في ال 10th represent 30 hundredths. طيب دلوقتي we can write the problem. هكتب 15 over 100 plus what؟ plus 30 over 100 اللي هي ال equivalent fraction ل 3 over 10. 30 over 100. طيب أنا ليه عملت كده؟ عشان يبقى ال denominators like each other. واللي أنا عملته ده إن أنا خليت ال denominators like each other is called finding the common denominator. دلوقتي we now can add denominators only. وهخلي ال denominator as it is. يبقى هخلي ال denominator 100 as it is وهعمل plus بس للنومينيتور. 15 plus 30 equals 45. يبقى الفراكشن بتاعتي 45 over 100. تعالوا بقى نطبق the same method in problem number 2. Here as you see problem number 2. طيب مطلوب مننا to add 2 over 10 plus 30 over 100. طيب احنا دايما شايفين او هنا شايفين ان ال denominators are different. في denominator 10 وفي denominator 100. The two models اكيد مش divided into the same parts. الفيرست one الفراكشن بتاعتها 2 over 10 represented by a square divided ل 10 parts right؟ و two of them are shaded. طيب الفراكشن 30 over 100 الجريد بتاعها grade of 100ths يعني متقسم ل 100 parts و 30 squares are shaded. طيب دلوقتي يبقى 3 bars of tenths equals what؟ Yes. So we can write it as 3 over 10. يبقى أنا هكتب دلوقتي 30 over 100 هي نفسها 3 over 10. Now we can easily add the two fractions together. يبقى هعمل 2 over 10 والequivalent fraction ل 30 over 100 اللي هي 3 over 10. خلاص احنا هنا we have the same denominator. يبقى how can I solve it؟ I will keep the denominator as it is وكل اللي أنا هعمله هعمل add للnumerators only. So 2 plus 3 gives me 5. The answer is 5 over 10. Or you can solve it in the same way as problem number 1. Okay? نخلينا denominators الاتنين يبقوا 100. طيب دلوقتي عرفنا إن 2 bars of tenth بيكونوا من أو consists of 20 hundredths, right? So we will add 20 over 100 plus 30 over 100. دي طريقة تانية ممكن نحلها بيها. يعني ممكن أعمل 20 over 100 plus 30 over 100. Right? Okay. So the answer will be I'll keep the denominator as it is. وهعمل 20 plus 30 which is equal to 50 over 100. Okay. Both ways are correct. الطريقتين اللي أنا حليت بيهم على فكرة صح. ليه؟ عشان ال two fractions are equivalent. يعني 5 over 10 هي نفسها equals to 50 over 100. تعالوا كده بقى نشوف problem number 4 on page 106. Here's problem number 4. مطلوب مننا to add the two mixed numbers. 1 4 over 10 and 1 and 32 over 100. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي. Okay. Now let's start shading the models that represent the two numbers. أنا هبدأ دلوقتي أعمل shading with 1 and 4 over 10. ده معناه إن أنا هعمل shading للcomplete model which means that we will shade all of the first model. Right? طيب يبقى 1 whole معناه إن أنا هعمل shading لكل الفيرست model. طب دلوقتي أنا عندي كمان 4 over 10. يبقى احنا دلوقتي عملنا shading للفيرست موديل كله to the whole first model. طيب دلوقتي أنا لسه عندي 4 tenths. 4 tenths يعني 4 bars of tenths. لكن الموديل اللي قدامي ده divided into 100 parts. يبقى هعمل إيه؟ I will shade 4 parts which means 40 hundredths. تعالوا كده نعمل shading مع بعض. يبقى 10 20 30 40 out of hundredths. تعالوا نشوف بقى السكند mixed number اللي هو 1 and 32 over 100. طيب 1 يعني I will shade all the first model to represent the whole one.
يبقى هعمل كده shading لكل الفيرست موديل. طب أنا لسه عندي 32 hundredths. Okay, so I will shade 32 parts. يبقى here 10, 20, 30 and 2. يبقى now I represent one whole and 32 out of 100. طيب لو بصينا على shaded models هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان احنا عندنا 2 complete models shaded اللي هما 2 holes. This is the first one and this is the second one. يبقى كل الهولز اللي عندي 2 holes. طب what about the parts? How many parts do I have? أنا عندي here 40 parts وعندي في السكند one 32 parts. طيب لما أعمل لهم plus 40 plus 32 equals what? It will be 72 hundredths أو 72 out of 100. Right? Now I'll give you enough time to solve problem number 6 in the same way using the drawn models. Then we will discuss the solution all together when we are back. In problem number 6, here it is. The second model has 7 shaded bars of tenths زي ما احنا شايفين هنا which are equivalent to 70 hundredths. Thus the denominators are the same. احنا قلنا 7 over 10 هي نفسها 70 over 100. يبقى كده خلينا denominators the same. يبقى we add 23 plus 70 right. يبقى ممكن نعمل هنا 23 over 100 plus 70 over 100. 23 plus 70 equals what? Equals 93 and I will keep the denominator as it is to be 100. يبقى 93 over 100. تعالوا بقى نطبق ال addition of fractions on a real life situation like the one we have in problem number 8 on page 107. Let's see it all together. And here's problem number 8 as you see here. Here Abir had 8 over 10 of a meter of fabric. She went to the store واشترت كمان 25 over 100 of a meter. دلوقتي معاها 8 over 10 وكمان 25 over 100. السؤال بيقول لي how much fabric did she have in all. Now fill in the models to show each fraction. عايزين to represent each fraction in the models and then we will solve. أول حاجة I will shade the fractions in the models. طيب ال first fraction is 8 over 10. يبقى هنعمل إيه؟ I will shade 8 parts in the first model. Let's see it. يبقى 8 over 10 I will shade 8 parts. So here I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Okay, 8 over 10 يعني 80 over 100. تعالوا بقى to represent 25 over 100. What should I do? طيب هينفع أعملها in the same model؟ على فكرة هي مش هتكفي إن أنا أعمل 25 over 100 in the same model. Why؟ عشان أنا كل اللي عندي is 20 only, right؟ طيب هعمل إيه؟ I will shade these 20 parts but with another color. يبقى هعمل 20 parts like this ولسه هيبقى فاضل 5 so I will shade 5 from the second model. يبقى دلوقتي I represent 25 hundredths, right? Now we have a whole shaded model اللي هو this one. يبقى عندي one whole. طيب what about the parts اللي عندي؟ The total parts are 1. So, 5. Total parts are 5 over 100. يبقى الميكس نمبر بتاعي is 1 whole and 5 over 100. وهو ده total fabric that عبير needed. Okay? Now you can solve problem number 9 in the same way بنفس الطريقة. Throughout all the problems that we have solved today in our lesson, we saw how the models عرفنا ازاي المودلز بتسهل عليا قوي to add the fractions whose denominators are not the same. وكمان بتساعدنا to find the common denominator of the fractions. In Connect part on page 107, you can express in your own way
whether in words أو models أو numbers, the importance of using the fraction models in finding the common denominator. Look, here's the connect part as you see. وكمان you can also share your thoughts with your colleagues and friends and with the class teachers. Now let's solve problem number 1 all together. Here is the practice part and let's solve problem number 1. Okay, the first model is divided into 10 parts. لو شفنا كده هنلاقي الموديل ده متقسم ل 10 parts. 7 of them are shaded. يبقى الفراكشن بتاعي ايه؟ 7 over 10, right? طيب تعالوا نشوف بقى السكند موديل. السكند موديل 22 shaded squares. لو عدينا السكويرز دي هنلاقي 10 22 shaded squares out of 100. يبقى الفراكشن بتاعتي 22 over 100. طيب now how can I add these two fractions? Okay, we notice in the denominator زي ما احنا شايفين they are not like each other. أنا عندي في denominator 10 وعندي other denominator 100. So we need to find the common denominator. طيب احنا عارفين ان الفراكشن 7 over 10 هي نفسها 70 over 100. They are equivalent to each other, right? So the problem will be 70 over 100 plus 22 over 100. دلوقتي we have the same denominators. يبقى I will keep the denominator as it is. وكل اللي هعمله هعمل plus للnumerators only. So the new fraction, or when I add these two fractions, the answer will be 92 over 100. Okay, now we have finished our lesson in which we have learned تعلمنا النهارده how the visual models can make it very easy for us to add the fractions whose denominators are not the same. وكمان بتساعدنا to find the common denominator of the fractions. Thank you for your watching and see you next lesson.